چې 2 پاونډه 15 پاونډه 10 پاونډه 10 پاونډه معمولی وي قطره قطره دریا جوړیږي. دا موږ تاسو په دې باندې غور وکړو. دا زموږ او ستاسو کار دی، دا زموږ او ستاسو ذمہ داري ده، دا زموږ او ستاسو چې دی نو سعادت دی چې خدای پاک دا موقع موږ تاسو ته راکوي. دا یو امتحان دی، دا که نن په بل ده سبا په تا ده، هېڅ پته نه لګي. موږ تاسو خپل ځان نه د خپل ماحول نه د خپلو سوسایټۍ نه خبر یو چې څه تېرېږي. لږ وړې د غور او د فکر ضرورت دی. ممکن دلته هغه الحمدلله ماده موجود ده، لږ حرکت غواړي. د پیالې په یخ کې چینی موجود وي، ته چې شودس کې چای څښې نو هغه بوره یا چینی خو پکې وي، خو هغه اثر نه لري تر څو چې تا یو چمچ یو شی باندې هغه حرکت نه ورکړي. دغه الحمدلله ایمان په مسلمانانو کې موجود دی، لږ حرکت غواړي. او دا د حرکت لپاره د افغان ارفنز زموږ د ملګري موږ د دوی احسانمند یو چې ګلاسګو ته تشریف راوړی دی. موږ به په خپله هم او نور چې زموږ څومره کسان دي او دغه شان زموږ تورسري دي سیاسري دي هغوی ته به هم دا پیغام موږ رسوو انشاءالله چې دا زموږ ذمه داري ده چې موږ په ښه توګه باندې د دوی سره مرسته وکړو او د انسانیت د پرمختګ او د هغوی نه د مشکلاتو د ختمولو لپاره موږ کوشش وکړو په هر توګه انشاءالله. که هغه د سکاټش ګورنمنټ کوم چې ځینې نمایندګان موجود دي د هغه لیول سره زموږ ملګري کوي، په نور هر څوک چې په هر څه باندې دامې درمې سخنې کار کوي، الله دې د هغې کې برکت وشي، الله دې هغو له د هغې سیله ورکړي. او زه په دغې خبره باندې اختتام کوم چې انشاءالله ډېر ژر به زموږ وطن او زموږ ځمکې چې دغه جذبه د ایمان په موږ کې موجود وي نو هغه به انشاءالله زموږ خویندې ورونه به کامیابي به یې ومومي. او زموږ معمولي یو جمله صرف اخري په انګریزۍ کې ووایم چې زموږ کوم ملګري ناست دي هغوی په دې باندې پوه شي او بیا به زه خپله خبره ختمه کړم. I would just like to summarize what I say in a few sentences. Islam is a religion which is practiced by 1.5 billion people. Every 4th person nearly walking on this globe is Muslim. We have a very broad concept of charity that you know yourself in Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that even a smile, to smile at the face of another person is charity. Even to feed your own family that you're duty bound to do is charity. To say a kind word is charity. So it isn't always material, because otherwise then the poor people, those who are less fortunate, would be deprived from, committing an act of charity. So it's very broad. The meaning is broad and includes anything and everything good that you do for the benefit of others, for the benefit of humanity, animals and environment. It's all included in charity. And it is not just for the personal pleasure that you gain in this world, but it is in fact for the eternal life, eternal salvation that you do. And there are ample examples and verses in Quran which talks about the idea of charity. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala موږ دعا کوو چې الله دې موږ ته د دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. I greet all of you with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Some of us do have family and children, and when our children want something, let's say talk about some toys, although they have a lot, but still when they cry about the new one which is in the market, we still go about it. When a child or a girl cries halfway around the world, their tears is not any less than ours. And ours may cry for a new toys, and they cry for a piece of bread. So at this point, I would like to invite Rory Nicholson, Assistant Police Constable, to have a few words. Thank you. Thanks very much indeed for inviting me to this charity event. It gives me great pleasure and great delight to be here. I suppose the rationale for the Afghan society is to give the Scottish people the true and accurate picture of Afghanistan, and also look after the interest of Afghan asylum seekers and refugees in Scotland. And we work really closely
with the Afghan society to do that, so that we get an understanding of the Afghan society, but hopefully so that we can give an understanding of the Scottish society as well. And I think that's really important as we work together for the future, and we work together to break down barriers. And we are absolutely committed to making sure that we look at cohesion within our communities in Glasgow, and everybody being able to live together, to work together. That's really important, and I think as a police service, that's absolutely what we would want it to do for the future. Of course, there's fears and tensions in some of the communities, but we need to break these down. We need to work together. We need to have these kind of events, and we need to work together not only in Glasgow, but of course we're not blind to what happens across the world, and as already been said, happens thousands of miles away, and we need to be alert to that and understand what's going on there, so that we can actually make a difference not only in Glasgow but to people's lives right across the whole world. So it gives me great pleasure to be here. I'm not going to say too much more, but thanks very much indeed for inviting me, and I hope you have a good evening. Thanks very much indeed. معاون پلیس گلاسگو از اینکه لطف کردن و قدم رنجه کردن برای استیج صحبت کردن و با استقبال از فرموده هایشان که ما همه باید یک جا در شکل آینده جامعه خود و اطفال معصوم و بیگناه باشیم. این قسمت از برنامه از جناب محترم مصطفی جان منگل، رئیس انجمن خیریه ایتام افغان تقاضا میکنیم که لطف کنن روی استیج بیاین و در قسمت معرفی انجمن خیریه ایتام افغان و همینطور اهدافنامه از اونها گفته های خود را ایراد کنن.